So in last video we have seen how to pass list to a function. काय बघितलं आपण? Can you please repeat? We have passed list to a function. Now in this example we'll learn how to pass tuple to a function and dictionary to a function, and we'll print the mark sheet of a student. Clear? Yes or no? Great. So let us jump back to our code. This simple example using tuple, same code आहे, काहीही फरक नाहीये. Just see the code. Student name input घेतलाय. Yes or no? Taking input from student. Next, physics चे marks, chemistry चे marks, math चे marks same आहे. Tuple opening round bracket, closing round bracket, and the variables कोणते आहेत बाबा? A, B, C. Example. Okay. Next, create the tuple, marks tuple. Now we have the variable of name marks tuple. Now call the function. Calculate marks using tuple is the function name. Yes or no? Here I pass student name and I pass marks tuple. Now student name is copied in variable of name student name. Okay. And marks tuple is copied in marks tuple. What I do, I just change student name to just yes1. That's it. Yes1. Okay. Otherwise I will not waste the time. Already आपण केलेले. Better we should go ahead. Already we have shown in previous video. Okay. Same total equal to sum marks tuple. Average equal to total divided by length of marks tuple. Same logic आहे. Yes or no? Grade color. And print here all the records. And that's it. So when I run the code, okay, see when I call the function, try to understand, it is not returning anything. So when I call the function, ज्यावेळेस मी function call करतो, it is not returning anything. In previous example I have written the student name and grade. So here when I call the function, what is the output? Output is these statement, print. Clear? So here I am printing tuple, student name tuple, tuple 0, tuple 1, tuple 2, physics, chemistry, mathematics mark. I calculate, print total, I print average, I print grade. Clear? Yes or no? So I run the code. BS 45, 56, 78, grade. Can you see the output? Enter student name. Okay, he has taken physics mark, chemistry mark, math. These are input variable. Output is total, average, grade. Clear आहे नाही? सोपा आहे, समजलं सर्वांना? This is the program using tuple. Great. So there is no difference. Only difference is, what is difference? Only difference is we just change this opening square bracket to round bracket. काहीही फरक नाहीये, फक्त हा फरक केला आपण. Am I right or wrong? बरोबर आहे? चलो, great. So let us jump to another code. Now in next example, now I will cover how to pass dictionary to a function. Clear? In this example we are going to cover how to pass dictionary to a function. So what I do, I just open the window for dictionary. Okay, great. And I close the previous window of tuple. Great. Let us see the code. Same आहे, काहीही फरक नाहीये. Taking the input from user. See, हे फंक्शनचा कोड आहे. हा कोड काय आहे? Program to calculate marks and grade using dictionary. This is the code for function. हा कोड फंक्शनचा आहे. Don't get confused. हा कोड कशाचा आहे? फंक्शनचा आहे. We have defined the function before we call it. फंक्शन कॉल व्हायच्या अगोदर फंक्शन डिफाइन करावं लागतं, तर एरर भेटतं अनडिफाइंड फंक्शन म्हणून. क्लियर आहे? ग्रेट. सो फंक्शन नेम इज कॅल्क्युलेट मार्क्स युजिंग डिक्शनरी. लेट अस जम्प बॅक and here student name, enter student name. Okay, physics marks, chemistry marks, math mark. Okay, marks dictionary. Now here I create marks dictionary equal to physics PHY, chemistry CHM, math MATH. Clear है?
अँड हिअर सेम, काहीही फरक नाही आहे मित्रांनो, काहीच फरक नाही आहे, ओनली पास फंक्शन नेम, दॅट्स इट. फरक कुठं पडतो? फरक पडतो इथं. नाव इट इज अ डिक्शनरी. So as I tell you again, I just copy this syntax so that you can understand more better way. I copy this line. Now try to understand. This is the dictionary. He dictionary आहे. So that's why here, see, this is the function total equal to sum marks dot dictionary dot values. हे काय आहे? marks dot dictionary. This is the variable name. समजा हे a आहे, इथं काय येईल मग सांगा मला, काय येईल इथं मित्रांनो? व्हेरी गुड, ए डॉट व्हॅल्यूज. सोपं आहे, डोंट गेट कन्फ्यूज. दोन्हीकडे नाव सारखे कंपल्सरी नसतं, द्यायचं असतं म्हणून. ओके, अँड हिअर ओके, कॅन आय मेक इट ए? करायचं काय ए? नको, वेळ जाईल परत आपला, काय ते एरर येईल. सो यू कॅन डू इट, डोंट वरी, होऊन जातं. चलो पुढे काय केले? मार्क्स डॉट व्हॅल्यूज. व्हॅल्यूज म्हणजे काय? ट्राय टू अंडरस्टँड. व्हॅल्यूज मीन्स व्हॉट? दिस इज द की. फिजिक्स इज द की, केमिस्ट्री इज द की, math is the key. Values, physics, phy is the value, chem is the value, math is the values. Clear hai? So here marks dot dictionary values. What I get? Physics plus chemistry plus mathematics, the sum. Clear hai? Yes or no? Average equal to length of mark dictionary. हे टोटल आहे, बाकी सगळं सेम आहे. सेम लॉजिक. इफ ॲव्हरेज ग्रेटर दॅन 90, greater than A, otherwise if less than 60 then fail. So let us run the code for 70. Let us check grade for 70. I run the code. अरे काय गडबड झाली, फिजिक्स अनडिफाइंड येत आहे लाईन नंबर 3 मध्ये. काय गडबड झाली. ओके, I just delete this syntax. Okay, or I can write like this also. टोटल 1 इक्वल टू काय करावं लागेल सांगा मला? मार्क्स डिक्शनरी. काय करावं लागेल सांगा मित्रांनो? मार्क डिक्शनरी सांगा. फिजिक्स प्लस मार्क डिक्शनरी केमिस्ट्री प्लस मॅथ. असं पण चालतं. आपण थोडं सोपं करूया आपण, कारण काय तुम्हाला माहीत नाही, आपण थोडं सोपं करूया म्हणजे तुम्हाला कॉन्फिडन्स येईल. ओके, इथं आपल्या इथं जर चूक झाली ना तर तुम्हाला एरर येते बरं का. केमिस्ट्री ॲज इट इज कॉपी करा आणि ॲज इट इज पेस्ट करा. फिजिक्स ॲज इट इज कॉपी करा. इथं बिलकुल चूक व्हायला नाही पाहिजे. हिअर डिअर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक, अदरवाइज यू विल गेट द एरर. क्लिअर आहे नाही? I just comment it. Comment करतो मी. Okay, I run the code. What I do? I print total also here. Total 1. Print. Okay. Total is comma total. ठीक है. Run the code. Yes. 78, 79, 78. क्लियर है? कैन यू सी टोटल? यस और नो? समझलं टोटल? अँड दिस इज टोटल युजिंग द सम फंक्शन. समजलं? ॲव्हरेज आलं. सो यू कॅन सी द ॲव्हरेज इज इन 78. 78 म्हणजे काय झालं पहा. 78 म्हणजे काय झालं? इफ यू सी 78 म्हणजे कोणता ग्रेड भेटला त्याला? सी ग्रेड भेटला. Can you see the output? C grade भेटलं का? Grade equal to C. समजलं? Any question or doubts? So in this way, now I hope you can write the program. I can write the same program for n students. Can I write it? Yes. कसं करणार? I have recorded the video. I have shared the video. Please see the video. Just see the video, write this function and convert it. That's it. इथं काय करणार आहे? इथं जे आहे ना इनपुट, इथं विचारा किती मुलं आहेत बाबा? n मध्ये घ्या. For I in range 1 to n. Just call this function, that's it. You can write the program for n students. So here we have fulfill our promise. We have seen the program by passing list, tuple and dictionary to a function. Okay.